March 2021. Welcome to the midweek edition of the Good Morning Africa, right here on Africa TV, wherever you are. Welcome and thank you for joining us. And we are very much happy to be back again to bring you another very interesting, of course, informative edition of the program. And this morning we have some very interesting matters to talk about. So yes, wherever you are, again, we say thank you for coming along. And this morning we will be talking or looking at matters of the ongoing public hearings of the TRRC. And of course, we will also talk about the draft constitution as talks continues to revive the draft constitution. And we will talk about that because we understand good luck Jonathan is back for the third time in Banjul for the efforts to revive the draft. So we will talk about that. Of course, the news review will also be back, as always we do in this program this morning. So it's 9 o'clock, should I say 1 minute after 9 o'clock or past the hour of 9 a.m. In our studios in Banjul. So once again, we are very much happy to be with you this morning. Su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu amaat mbégte dellusiwaat tey ci suba si la comme ni ñu ko defee saa su ne bu waxtu bi jotee ñu am mbégte nag lool dellusiwaat tey war a àndaat ak yéen ci beneen jotaay ji leen ci noonu tey ñu war see waxtaan ponk yu am solo waaye tamit xam ngeen ne dañ leen di dikkal suñuy xibaar ñu waxtaanee ko ci jotaay ji tey dina ci bokk kon ni ma ko waxee léegi ne nañ ci waxtaanee li nga xamante ne mooy TRRC seen li nga xamante ne mooy liggéey bi ak tamit ñu fa ne nga ñi nga xamante ne ñu ngi fa teew di testify loolu nañ ci dellusiwaat démba kenn ki nga xamante ne teewoon na ci kanami commission bi di Minister of Interior ci yenn ci kàddu yi nga xamante ne wax na ko nañ ci dellusiwaat nañ ci wax tamit ci leneen ci draft constitution bi tolluwaay bi waxtaan yi nga xamante ne ñu ngi ko sekk ak political party leaders yi wala ak yenn si stakeholders yi pour ñu fexe ñu dekkalaat wala indiwaat li nga xamante ne draft biñ daxoon ci National Assembly bi xam ngeen ne tolluwaay bi foofu la ki nga xamante ne mooy ku nekkoon njiiti réew Nigeria di Goodluck Jonathan moom moo nekk di lead négociation jooyu leen su ko defee li ci mënta am ci kanam tuuti nañ ci xuus bu baax am waxtaan buñ ci am def jàngat tolluwaay bi ak lan lañ ci war a mën a séntu gannaaw ba mu dellusiwaatee ci réew mi war a continuer yooyu waxtaan incha allah ci newspaper review bi tamit ci kanam tuuti nañ xëy seet ñoom newspaper si la lañ xëyee ñoom tamit seen xibaar tey ci suba si lem loolu yëpp ci kanam lay doon waaye gannaaw buñ leen nuyu ziar leen bu baax amaar mbégte ci nit ñi ñoo àndewaat ak yéen waaye tamit ci safo bi ak ci kolte bi su ko defee ñu soobu ci biir jotaay bi. And now we go straight with our full story and we begin with matters of the TRRC. Now, appearing before the Truth Commission, the Minister of Interior on Tuesday testified on the alleged massacre of the West African migrants in 2005. Yakuba Sonko was the then crime management coordinator of the Gambia Police Force and also a member of the task force that assisted the investigation of UN and AU-led delegation on the alleged committed crimes. Sonko believes there was a cover-up in the investigation, and Khadija Seka has more details of that in this report. Honorable Yankuba Sonko told the commission that he was not present in the country when the massacre took place in July 2005. He also did not dispute the fact that there was a cover-up in the investigations of the alleged massacre. Well, when facts are known now, it's a cover-up, definitely, by all circumstances. But even that time, when this task force was set up, it was known that it was a cover-up, especially within the circles of police. Probably it will be done by people who are here at the time and they know the facts. I don't know the facts. All the time. All I know is that some migrants were killed here. Acknowledging the many unlawful dismissal and detention on the Jammeh's administration, Sonko cited the efforts he made in reinstating people who were dismissed on Jammeh's orders. This, according to him, was the reason for his dismissal as Inspector General of Police. And he says, "Sir, I have a message for you."
His Excellency said you beg on behalf of your people too much. Was that the reason why you were dismissed? Because well, that's and it's true, because anytime my officers were dismissed, I would go to him. I would seek clearance to meet him. I will explain to him all the circumstances. And most of the time, he will accept it and then reinstate them. Diverting attention from the alleged massacre of the West African migrants, Honorable Sonko highlighted the unlawful activities and violations committed by the junglers. He said he couldn't do anything to address those violations as IGP because there was no information on who was commanding the junglers. You try to find out under whose command they are. You find it very tough to know who they are. So they are there. I know they should be under the command of the CDS. But if the CDS, because they ask the IG, if you want to investigate anything, you have to let the CDS know and release that person to come. But if the CDS is saying they are not under my command, it's difficult to know. On 18 December 2009, Sonko was promoted to Deputy Inspector General of Police. After 5 months, he was elevated to the position of Inspector General of Police, a position he held twice under the former President Yahya Jammeh until his removal in 2017. Later in August 2019, Sonko replaced Honorable Mbalo as the Minister of Interior under Barrow's administration. Reporting for iAfrica News, I am Khadija Seka. All right, Khadija Seka, thank you very much for that report. And Gambia's Interior Minister there appearing before the Truth Commission on the alleged killing of the West African migrants on, of course, in 2005 in the Gambia. Of course, he was was before the commission yesterday to testify on the alleged killing of the West African migrants, as many other witnesses also appeared before, and I hope many others would be also coming before the commission to testify on the same case. su ko defee gannaaw bi ñu dégloo ki nga xamante ne mooy ku nekk interior ministre bi Yankuba Sonko démb moom moo teewoon ci kanami commission bi di wax ci li nga xamante ne xam na ko wala fekkee ko ci li nga xamante ne mooy ci wàllum West African migrants yuñ réewoon ci biir réew mi 2005 comme ni ñu koy waxee su ko defee moom tamit nag démba waxtaan bi yaatu woon na lool wax na ci lu bari comme ni ngeen déggee ci report bi noonu jàpp nañ da am na yenn cover up yi nga xamante ne amoon na ci jamono boobu ndax moom bokk na ñi nga xamante ñoom ñoo doon liggéey ak AU ak UN seen investigation team délégation bu ñëwoon ci Gambia fii moom moo doon liggéey ak ñoom ci li nga xamante ne mooy lu xewoon jamono jooju fii ci réew mi 2005 gannaaw loolu nag ñu wéy wax ci leneen addu ci wàllum mbas mi COVID-19 ay mbiram ba léegi xam ngeen ne tolluwaay bi ci réew mi loolu tamit dana am solo pour ñu waxtaanee ko ci loolu am na bataaxal bi nga xamante ne jógee na ko ci ministry bi ñu dellusiwaat ci loolu ndax xam ngeen tamit tey la ñu war a launch li nga xamante ne mooy vaccination bi mooy ñàkk ji lu ñu war a ñàkk nit ñi te lañ ko war a door ci réew mi loolu tamit mu nekk leneen li am solo waaye first ñu dem ci report bi. We'll move on from matters of the TRRC to matters of the COVID-19 pandemic. It's because the world continues to battle heavily with the pandemic. As a result, stringent restrictions are still observed by many countries to stem the virus from further spread. Now, the Minister of Health, in its latest release, says all intended travelers must pay $3,000 for conducting COVID-19 certificate. The CC has more of that in this report. In the latest release from the Health Ministry, all intended travelers should pay $3,000 for COVID-19 testing certificate with effect from 11th March 2021. This move, according to the release, is due to the exponential increase in the cost of COVID-19 protocols introduced since the reopening of the airport. The report further says the fee can be a reflection of the resource laboratory testing centers face for completing COVID-19 diagnosis in a timely manner. The Ministry of Health assures the general public that COVID-19 tests conducted by a National Public Health Laboratory and Medical Research Council are effective and safe.
It urges all to utilize only these two facilities for testing and certification of COVID-19 samples. As the pandemic continues to disrupt the globe, there is a hope to put the virus under control as different COVID-19 vaccines approved by WHO, including AstraZeneca, have been rolled out across countries including the Gambia. Currently, the Gambia has registered 4,735 COVID-19 confirmed cases, 4,111 recoveries, with 153 deaths. Reporting for iAfrica News, I am Desise. All right, thank you very much, Desise. There, of course, that's the latest update on the COVID-19 situation in the country, and of course, there's also a new development. That is all intended travelers to the Gambia would now pay $3,000 upon their arrival, and of course, for the COVID-19 test certificate. And I think that's very, very important. Of course, as the world continues to battle against the COVID-19 pandemic. Well, of course, talking about the COVID-19 pandemic today, the COVID-19 vaccination campaign would be launched at the State House later today by the President, Adama Barrow, but it's not clear whether he will take the jab himself this morning or today, but we'll wait and see. But the most important thing, like many other countries are doing, finally, the vaccine rollout will also start in the Gambia. It has been a concern as to how soon when we'll finally see the vaccination campaign would start in this country, but then finally it seems we are already there now after the vaccines arrived in the Gambia barely 2 weeks ago. So finally the launch of the vaccination would start today. Su ko defee comme ni ngeen ko gisee ci report bi rek ñu wax ci wàllu mbas mi wax naa ko ci ndorte bi loolu tamit bokkoon na ci li nga xamante ne mooy foog ñu waxtaane ko ndax tolluwaay bi ci réew mi dégg ngeen ko waaye tamit yenn yi nga xamante ne mooy jéego bu ministre bi jël fexe képp kuy dugg ci réew mi pour nga am li nga xamante ne mooy ñu test la ci wàllum Covid bi su fekkee ne certificat bi tamit amuloo ko pour wane ne yëf yi nekkul ak yow foog rek nga fay li nga xamante ne mooy $2,000 loolu tamit day am solo pour ñu wax ko léegi ci réew mi noonu dogal yooyu lañ jël tey tamit lañ war a commencé mooy launch li nga xamante ne mooy wàllu vaccination bi mooy ñàkk nit ñi ci réew mi tey nag buñ defee launch bi foofu ci State House njiiti réew bi na ko fekkee waaye leeruñu nag na moom mooy njëkk a ñàkku ndax tamit ñu bari ñu ngi ko wax ne dafa war a njëkk a ñàkku den ñu inspire nit ñi ñu def ko comme ñu bari ni ñu ko gisee ci yeneen réew yi kilifa yi ci wàllu nguur gi ñoom ñooy jiitu borom na nga tànk yi bokk ci njiit réew yi sax ñëw ñu ñàkk ko ñëpp gis ministre yi ak tamit ñeneen yi nga xamante ne ñu ngi ci wàll waaye tamit ñu fàttali rek ne ñi nga xamante ne mooy ñu nekk ci wàllum buntu wér-gu-yaram bi te jàmmarloo ak feebar bi ak mag yi ñoom lañ prioritize ñoom la ñoo njëkk a jox li nga xamante ne mooy ñoom la ñoo njëkk a ñàkk ci vaccination bii nii mooy ci li nga xamante ne mooy ci programme bi war a am ci yëf yi noonu lañ ko waxee su ko defee du ñàkk ci beneen jotaay nañ ci dellusiwaat ñu gën a yaatal ci wàllum vaccination bi ak tamit yenn mbir yi nga xamante ne du ñàkk dina jógee ko ci kilifa yi ci président bi tey am na dina ci garal kaddu ñaax nit ñi tamit ñu am gom-gom jàpp ne yëf yi ku ne am nga ci wàll te tamit buñ ci taxawee rek mën naa am nañ daan li nga xamante ne mooy mbas mi comme ñu bari niñ ko bëggee jamono ji gannaaw nag wàllum Covid ba léegi ñu continuer wéyal programme bi wax ci wàllum draft constitution bi waxoon naa ko tamit ci commencement bi nee naa daal waxtaan bi consultation bi ak yu mel noonu mu ngi continuer di am ci loolu moom Goodluck Jonathan dellusiwaat na ci biir réew mi te nee na am na yaakaar li nga xamante ne mooy dina am li nga xamante ne mooy li am solo li war a juddu ci waxtaan bi ñu bari jàpp ne waxtaan bu mujj lu war a doon ci diggante moom ak political parties si gannaaw bu nag bu mu dajee ak président Barrow léegi loolu la ñuy ànd ak loolu ci waxtaan bi démb lan la ci wax ak naka la demee woon su ko defee nag ñu dellusiwaat ñu waxtaan ci tuuti am na liñ ci yaatal ci li nga xamante ne mooy ci tolluwaay négociation yooyu. We will now continue and of course talk on matters of the draft constitution because optimistic, of course, Jonathan says
third visit would yield a positive result as he missed President Barrow. Now, the former president of Nigeria, Goodluck Jonathan, said he's optimistic that the consultations with the political parties, which is a sequel to the Abuja meeting, would yield positive results. Jonathan was speaking to reporters on Tuesday, shortly after meeting with President Barrow, and of course, it's also good to say that yes, the former Nigerian president leader is expected to meet political party leaders, civil society organizations, and other relevant stakeholders during the talks. Now, last month, leaders of 15 political parties went to Abuja for a 3-day dialogue with Jonathan. They, however, came back with no breakthrough, and the NPP accused UDP of being the cause of the stalemate. Now, the stalemate is said to be centered around the retroactive clause in the draft constitution. The so-called retroactive clause would have condemned President Adama Barrow to just another new 5-year term in office. Barrow can believe that the term he's serving shouldn't count, and therefore the clause should be omitted. UDP, however, disagrees. The party's leader, lawyer Usainu Dabo, said the right to change the constitution belongs to the people, and UDP also rejected the manner in which the draft should be submitted to the National Assembly, and one is to remain unaltered when taken to the Parliament. Majority of the political parties, including GDC, GMC, CA, and GAB, have all agreed to let the retroactive law slide as to find a consensus. So there you go. That is the latest situation or update with regards to efforts to revive the draft constitution. So Jonathan says he's optimistic after meeting President Barrow, and the Abuja talks did not yield any positive outcome, but here he is again back to the Gambia for the third time for the same negotiations. He is optimistic. Would there be any breakthrough this time around, despite the stalemate apparently happening between UDP, who are saying at this moment that they wouldn't want anything to be altered from the draft, because the issue here is the retroactive clause, which, of course, if not all, but most of the political parties now have agreed it should be taken out, but UDP is saying no to that. It should be maintained, nothing should be removed, and of course, in fact, they are also arguing or rejected the manner in which the draft should be submitted to the National Assembly and all that. So that's where the situation is. That's where that's where we are at this moment, and there are a lot of expectations this time that probably they'll be way out, but we don't know. Now, just to help us understand and discuss a little bit about it, I'm joined by Mr. Abdullah Mendy to help us, break it down to some level to see if we will have at least some sense out of what probably would happen in the final talks here in Banjul. Su ko defee rek comme ni ñu ko waxee ci léegi ci wàllum draft bi waxtaan bi mu ngi wéy. Jonathan moom nee na am na yaakaar ne mun naa am lu am solo génn ci waxtaan bi gannaaw bu mu dajee ak président Barrow. Mbir mi nag li waral coow li gën a bari mooy président Barrow moom ci boppam bokk na ci, parce que moom li aju ci wàllum lu ñuy wax retroactive clause boobu bu fekkee ne nangu nañ ko mu jàllam moom dafa mel ni benn term 5-year term moom moo ko dese foofu lay yem ndax dañuy bëgg a wax ne ñaari term président bu nekkal loolu lay toog. Léegi nag moom saaf na benn, léegi bu mu saaf mooy bu mu ñëwee ak léegi ñoom jàpp nañ ne boobu warut a bokka ak ci li ñu war a compter campagne bi loolu lañ jàpp, waaye nag ñeneen ñu ne déedéet, surtout UDP ñu ne si la wala bokka te tamit waruñoo sax génnee ci dara. Léegi nag pour ñu waxtaan ci loolu ndax moom Jonathan ñëwaat na ne am na yaakaar, Abdoulaye Mendy suñ doyen fekk si na ma ci jotaay bi pour ñu waxtaan ci loolu. Mr Mendy, dégg nga tolluwaay bi waxtaan yi tey gannaaw bu Jonathan daje ak président Barrow kàddu yi mu wax mu ne am na yaakaar ne dina am li waxtaan bi mun na am dina jur li am solo. Tey yow boo ci doon def jàngat gannaaw buñ defee daanaka ñetti waxtaan, ñaar ci Gambia dara sotti bu ñu dem Nigeria, gis nañ tamit foofu nangutoo mënta am, léegi ñëwaat na Gambia for the third time.
léegi nag mbiri maa ngi nii mit na président Barrow am na yaakaar ndax mun nañoo jàpp ne comme moom am na yaakaar te moom moo lead négociation si amaana war nañoo gis ne ñoom ñëpp ñu d'accord ci yëf yi pour ñu indiwaat draft constitution bi. waa Amadou jërëjëf comme ni nga ko waxee ci dalal bi ñu dalal pour ñu indi ci suñu xalaat ak jàngat ci lu jëm ci draft constitution bi négociation si ci nekk di am depuis booba te Dr Goodluck Jonathan jiite ko muy njiitu Nigeria ci jëme jamono lenn lañ ci mun a jàngat ci mbir mi mooy man yaakaar naa ne négociation si bi léegi tàmbalee guñ ko fi mu nekk nii dañ nekk di utagum caabi bi pour naka la ñooy ubbee buntu bi waaye buntu bi ci boppam ubbee guñ ko. loo bëgg a wax ci waaw loolu. li ma bëgg a wax mooy. li nga xam ne doomi réew mi la concerne. waaw te doomi réew mi ñoo ne nii ak nii lañ buggee seen sarti réew am wala noonu lañ buggee sarti réew mi nekkee bu négociations doon am te ñu mu war a doon négociation bi nga xam ne dañ ko war a teg ci yoon yaakaar naa du political leaders wala political parties yi lañ war a consult dañ war a consult Gambians yi because constitution bi du political leaders yi rek la moo govern or political parties yi la moo govern Gambians yi la moo govern so Gambians yi ñoo am di majority say wala ñoo war a am di final say in it te tam di nga gis ni nga xam ne noonu la loi demee ak ni ñu tëralee loi bi ci biir réew mi Gambians yi ñoom ñi leen teewal ci nguur daanaka mooy ñan pencum ndawi réew mi so mu ngi laa wan ne tey ci pencum ndawi réew mi di nga gis pencum ndawi réew mi ku fa nekk ku ne rek lu dul ñi président bi dee nominé dafa am tund bi nga dee represent so tund bi nga dee represent loo wax ci pencum ndawi réew mi mu ngi noonu mu ngi mel ni yaa ngi ko wax ci turu askan googu kon understand nga fi maa waxee mooy wane ne bu fekkee am na liñ cee négocier fi mu war a delluwaat mooy ci pencum ndawi réew mi bu delluwaatee ci pencum ndawi réew mi muy National Assembly bi rek su boobaa yaa ngee wax ak ñi nga xam ne ñoom la lii di constitution bi concerne waaye bu fekkee yaa ngee wax ak politicians yi ak political parties yi naam in an other way di nga ne Gambians lañ wala Gambians yi ñoo nekk ci political parties yooyu waaye ñooñu representing the will of all the Gambians because am na ñeneen ñi nga xam ne tey faroon fañ ci politics te Gambians lañ am nañ right ci constitution bi léegi kooku mu ngi mel ne ak yelleefam bu mu am ci constitution bi yow seetoo loolu wala sàmmuloo loolu moom yaa ngi ko ci génnee wax nañ ne ak other relevant stakeholders understand loolu tam ci domaine mooy ñi ŋànk politique bi rek waaye pour ñu loolu tamit mën nga see seentu civil society organisation si ak yeneen ñi nga xamante ne xëy na ci kilifa yi réew mi lañ ci yeneen secteur yi te ñu am ci baat ci réew mi xëy na ñooñu la ñoo taamu as relevant stakeholders beneen bi mooy li ma bëgg a wax mooy comme yaa ngi ko doon wax penju ndaw mi maybe wéeri waarab yëpp dana bari waaye foofu lay mujjee waaw léegi dañ ne ñaari yoon moo am executive bi am nañ ci pàcc mooy comme niñ gis ni président bi ut négocier to mu ñëw mu seet comme stand still am na naka la ñoo balancé yëf yi ba ñu nangutoo ci diggante bi waaye dafa mel ni tey bu fekkoon ne UDP fekk si na gars yi ci luñ bëggoon konoon leneen lañ doon wax because konoon de luñ jàpp ne bay buñ demoon ci National Assembly bi ñoom tamit dañ doon parti dañoo wax ak seen député parce que député yëpp tamit ci parti lañ jógee tey su fekkee ne yow sa parti wax naa yow mooy la boo demee amal taxawaay bii lu gën a bari loolu la ñoo gën a gis est-ce que jàppaloo ne loolu moo waral ñu gis taxawaay bu mel ni ñu jiital ci political party pour ñoom seen leaders yi bu fekkee ne nangu nañ ñu mun a wax ak seen député buñ demee ci National Assembly bi mun a am taxawaay boobu pour ñu gis ne draft bi ñëwaat xam nga lii Amadou man lii duma ci dee mun a ànd ak gis-gis ñu bari muy wane ne député yi political parties yi ñoo leen teg ci National Assembly bi nañ fàttaleku ne muy political party daf la ngemb jaag maa dégga political party sànnilut la karta doomi réew mi ñoo la sànneel karta pour nga dem toogal leen ci pencum ndawi réew mi du political party bi nga toogal ci pencum ndawi réew mi bu fekkee dafa war a jaar ci yoon comme ni nga xam ne noonu la borom di waatee ne bu fekkee looloo tax boobu neex na ma waaw parce que yow booy jël office wala booy ñëw pour tàmbali sa liggéey da ngay waat ne yow askan gi nga fa nekkal
so tey bu fekkee comme système bu ñoo jël nii di waxtaan ak political leaders yi obviously lu moo jur wala luñ ci njort mooy ne njort nañ ne political leaders yi nii am nañ assez ci ñii di naam si mooy tey ñu bari ñu fa nekk xëj na ñu fa nekk ci turu parti comme ni nga ko waxee soo njiitu parti bi amaana du ñàkk ci lum àndalu ne dinañ dee njort ne parti bi yëpp dinañ ci dee ànda waaye loolu buñ ko defee waroon nañ si ak seen askan parce que tey bu fekkee yow sa parti mi la ngemb dugal la ci langue politique bi pour ñu sànnil la carte doomu Gambian yi sànnil la carte doomi Gambian ci luñ àndut ngir yow sa intérêt parti nangu nga loolu mu ñëw yaa ngi warante ak sa askan te leena leen gis Amadou ma ñëw foofu am na loi bi nga xam ne mu ngi fi woon ci jëmi jamono ñu ne parti bi la ngemb ba nga dugg ci pencum ndawi réew mi buñ la dàqee ci parti boobu da ngaa ñàkk sa toogu comme député biñ ñëwee ci nguur gi nii loolu député yi xeex nañ ba mu génn loolu lum laa wan mooy mu ngi laa wan ne député yi sago moo leen fa tax a toog mooy lan seen askan ñoo leen fa toog kon nag loolu war nañ koo sàmm torop waaye dafa mel ni loolu li nga wax lu am solo la waaye dafa mel ni lu ñooy gisee dafa wuute ak loolu waaw lu ñoo gis unfortunately dafa wuute ak loolu lu gën a bari ay faire partie dafay feeñ ci wàllum député yi gis nga si draft bi si taxawaay bi ñu bari bu ñu waxee rek nga xam ne kii fii la far ak yu mel noonu Amadou wax ji nañ ko laal benn yoon parce que góom boo koy faj foog nga laal góom bi ci boppam wax ji mooy politique lañ ci laxas parce que tey clause boobu ñu ne dañu war a génnee président Barrow bii nii ci mbiru constitution bii nii wala dañ ko ci war a boolewaat ñaar yooyu boo ko seetee dafa am benn nit bu ñuy topp yaa ngi may dégg parce que loi boobu bu fekkee mu ngi ci biir constitution bi after taami Barrow bii nii loi boobu amatut njëriñ parce que amatut keneen kuy toog bañ ko ne taam bii bokk na wala bokkut parce que président Barrow rek la loi boobu tagget yaa ngi may dégg te tam ñeneen ñi nga xam ne ñoo ne pour loolu am tam foog ñu laajte ñooñu tam seen gis-gis non affaire bi mooy xam nga lu nekk ci draft bi mooy ñaari ku ñëw ñaari time ngay am waaw léegi nag ñoom draft bi dañ ne tam bi nga xamante ne président Barrow si la bii la ñëw bii moom laa wax man la bii Barrow rek la tagget non waaye bi after Barrow non waaye ku ñëw fa nga commencé dara non kuy ñëw doo commencé ci dara lu dul ci constitution bi ñaari taam yim la tegal waaw loolu la waaye su fekkee ne yow tamit bi nga ñëwee bu fekkee ne yow bi nga wax ne bi nga commencé yow boo bokkul fa déedéet fi ñoo waxee mooy Amadou pour nga understand ma xaaral ma breakal la ko nga mun koo understand fi mu nekk nii ñu jàpp ci misaal ne Barrow bu fekkee constitution bi ni nga ko bindee nii noonu lay jàllee Barrow ñetti taam lay am yaa ngi may dégg mooy bii bi mu nekk nii benn non buñ ko ci waree boole moom laay wax ñetti taam lay am mooy bii benn ak yeneen ñaar yi nga xam ne yooyu lañ sentu ne dina ko bëgg a laaj mooy buñ ko génnee foofu waaye léegi bu fekkee bii nii dañ ko ci génnee completely ñu ne bii bokkut ci dafa toll ak keneen kuy ñëwati pour wutaat ci nguur fii ci biir réew kon bu fekkee boobu ñaar lay am boobu ñaar rek lay am foofu laa doon waxee léegi moom laa wax ne boobu nag benn nit rek la taget because benn nit rek lay duma yar la bi nga xam ne pour benn nit rek la mooy président bi rek mooy di current président du amaat keneen ku yar boobu di mun a laal te constitution bi waruñ koo defar ci anam bi nga xam ne day taget benn individual wala an individual group rek am na ñeena tam seen gis-gis lu tax ñu indi loolu mooy Barrow biñ ko doon sànneel karta naam du ci constitution bi waaye dañ ne woon transitional président la moo nekk pour la ñetti at waaye Barrow dafa ne constitution u réew mi moo ko dooleel pour mu toog juróomi at kon endorse na constitution bi léegi yaa ngi may dégg soo yar boobu leen jël di ko yaree mooy lan gannaaw moom moo ne constitution baa ko jox juróomi at pour mu toog ko kon nag nan nangu constitution boobu ne boole na juróomi atam yooyu ci mbir mi yaa ngi dégg waaye leneen loo cee seet mooy lan ban constitution la mooy 1997 constitution bii dañ ne lan ban la war a doon mooy bi war a wuutu boobu kon mu ngi mel ni yari 1997 constitution bi lañ bi war a jël pour dumayee ko nit ki pour mun a indi beneen yar bi nii gis-gis yi dina ci wutee waaye lenn rek laa xam ne moo ci mun a nekk mooy wóor faw ñu dellu si waat ci benn place mooy lan Gambian si liñ nam ak liñ diggante woon ak nguur gi mooy
1997 constitution bi bu ñu sañoon du boobu la ñuy demee elections ci 2021 presidential elections yi because bu fekkee dem nañ ak moom elections am na yu bari yi nga xam ne ñu ngi ci right now ñu ngi koo maslaha te loi bi daf koo tere wala loi bi dafa am lum ci wax lu leer waaye ñu ngi koo maslaha ngir lan ñu ngi njort ne bii dafa am fuñ bëgg a yem ak moom rek waaye bu fekkee ne toppatoo wuñ loolu ba loolu ñëw wéy mbuus ñu dem ak moom ci biir élection loolu la ñoo continuer. ok loolu am na solo surtout wax nga wàllum élection bi ñu bari jàpp ne leneen tamit lu am solo mooy two term bi of course loolu bokk na ci wax nga fi ci retroactive clause boobu waaye leneen tamit mooy simple majority ak 50% ak tamit yeneen yi nga xamante ne mu ngi ci biir waaye fi ma bëgg ñu ñëw mooy léegi fu mu nekk nii coow li yëpp bari na ci National Assembly bi la war a mujj te ñi nga xamante ne wax nañ ne waruñoo laal dara foofu mooy UDP seen parti leader bi moom loolu la wax waaye tey bu fekkee ne draft bi ak négociation ni ñoo wax ni yëpp tey Jonathan nee na am na ci yaakaar ne solution dina ci mun am this time round waaye tey bu ñu demee ba tollu ñu dellu ci National Assembly bi ñu yóbbuwaat the same draft te ñi nga xamante ne ñoo ko rejecté woon ñu ne bu fekkee ne ceeñuñ li nga xamante ne mooy li taxaw ñu génnee ko buñ ko yóbbuwaatee foofu dañ ko rejecté waat te ñi nga xamante ne ñoo ko supporté neneen bu fekkee génn nañ fa lu ndaw buñ ko fa ceeñee buñ demee dañ ko support est-ce que kon buñ jàppee loolu kon góom nga ne Jonathan li mu wax mun naa nekk ci yoon li waroon a am man li ma doon séntu mooy first time buñ ko rejecté woon li waroon a doon mooy député bu nekk da nga waroon a delluwaat ci sa askan nga waxtaanaat ak sa askan xamal leen ne draft constitution bi lii ak lii moo ci nekk lii moo ko teree jàll ñoom ñu wax la luñ bëgg ak luñ xalaat pour boo ñëwee nga gën leen a mun a représenter. mooy léegi non ñoom koo laajte ñu gën a bari dañoo wax ne ñoom def nañ seen consultation waxtaan ak seen nit ñi. non li ma miin mooy. after buñ ko njëkkee reject laa miin. balaa ñoo ñëwaat pour xalaat nañ ndax dinañ ko indiwaat pour ñu waxtaanaat dañ waroon a delluwaat ci seen nii nit parce que draft constitution bi. am na wuute ju bari ji ci nit ñi am. loolu laa bëggoon a wax ndax wuute jooju mooy leen bari na ci loolu mooy TRRC mooy mbootaay bi ñu dénkoon lépp lu jëm ci wàllu gestu googu ay millions yu bari la ci nguur gi dugal. muy alalu askan gi. te millions yooyu biñ ko ci dugalee yaakaar bi tax ñu def ko ci mooy Gambian bu nekk ak foo munti nekk ci biir àddina bi nga am ci sa baat nga ne man nii laa bugga pour. nguur gi pour constitution bi mel moo tax ñoom ñu wër àddina bi yëpp duñ ne Gambia rek dem nañ ba bitim réew fépp fu Gambia nekk am nga fuñ dem nañ fa wala jege nañ foofu soo léegi bu fekkee ne lii la askan gi wax ñii binda nañ li nga xam ne loolu la askan gi wax wallaahi warutoon a am altine ak talaata ci National Assembly bi. kon da nga jàpp ne ñoom lu nit ñi wax dugal nañ ko fa. bu fekkee sax ne lu nit ñi wax dugal nañ ko fa am na liñ ci rax li nga xam ne seen xalaati bopp la wala gis-gisu kenn la. parce que Amadou tey soo ma dénkee liggéey nga ne ma liggéey bii nii ak nii laa ko war a defee ma def ko comme ni nga xam ne noonu nga ko ci wax noonu nga ko bëggee loo cee indi sikki sàkka. non waaye tamit leneen bi mooy TRRC dañ ko doon wax nee nañ xalaati nit ñi yëpp. mënut a xëj ci benn constitution. waaye dina am xalaat yu ñu jël ñu bàyyi yeneen yi. déedéet foofu nag kumba bu am ndey ak kumba bu amul ndey. non waaye loolu tamit yow war ngaa expliquer lu. déedéet Amadou ci lu nekk foog ñu seet majorité bi. waaw tey am na clause bi nga xam ne tey coow li ak lu moo bari yaakaaruma ne Gambian dina nangu loolu am ci constitution bi. buy am tam nit ñu néew la. yaa ngi dégg mooy lan nga toog ba saa yu la neex nga wàcc. du ñëpp a ànd ci loolu. pour tout temps bi. du ñëpp a ànd ci loolu. am na ñi nga xam ne bu ñu sañoon loolu du am. waaye lu tax ñu indi ko parce que gis nañ ne ñi gën a bari ci Gambian yi loolu lañ àndal. soo mu ngi mel ni tey ñoom bu ñoo bind new ma defuñ loolu de waaye njort naa ne bu fekkoon ne li ñoo bind yépp dañ ko tënk ci ne li gën a bari wala ñi gën a bari lii lañ ànd ne loolu moo war a am buñ defoon loolu tey duñ doon am indil gi nga xam ne moom lañ am nii te tam foog ñu fàttaliku leen mooy Gambia ci àddina bi la nekk mënut a taxawal boppam génn ci àddina bi like an island of its own gis nañ ci ay réew yi nga xam ne ñu ngi ci àddina bi def nañ liñ def nii review nañ seen constitution bi
o def nañ ay référendum and so on fiñ jaar be def lii ñun buñ jaaroon foofu coow li du am Sénégal ci misaal parce que moo ñu gën a jege jamono bi Ablaye Wade doon indi term limit bi term bi mu toog noonu ñu doon defar constitution boobu term boobu bokku ci bés bi mu demee nag bay laajte term yi nga xam ne ñoo ci bokk Sénégal dañ taxaw ñu ne Ablaye Wade yow doyal nga da nga war a wàcc bokkatoo ci court la dem court bi li mu wane mooy Ablaye Wade am na sañ-sañ pour bokk parce que jamono bi ñoo def lii fekk mu ngi toog ba pare yaa ngi maa dégg lii tam mun na ñëw mujjee ji foofu parce que réewi Gambia dafa doon réew bi nga xam ne jamono juñ toll nii am nañ yaakaar ci loi yi ak ci bërëbu àtteekaay yi amaana bu demee ba pexe dem ba dara munu cee génn mun naa dem ci loi su àggee foofu nag loi dina seetaat ndax lii lu war a am la waral lu waruta am la waaye xel lim mun a njort mooy mu ngi mel ni tey beneen misaal bi ma lay jox mooy tey naka lañ lay dumee yar yi nga xam ne yow fekkeewloo ñaawteef yooyu bañ koy def ok loolu jàngat la ni nga ko waxee sànq jàngat yi bari na ci lool ku ne ak noo ko gisee ci draft bi waxtaan bi fu mu toll comme noo ko waxee léegi xam naa ne time baa ngee demaale moom tamit xaaruñu sax waaye donte ne ñun tam ñu ngi cee xuusaale di dem ci wax yu bari léegi balaa ñoo jeexal rek mooy bëgg naa tamit ñu wax ci beneen ponk parce que élection si waxu nga ko sànq ci gannaaw daanaka jege si na léegi ndax mun nañoo dem ba toll su fekkee ne déggoo mënta am ci retroactive law clause bi kii mu ne lii dina fi nekk kii mu ne de est-ce que xal mun naa nangu pour ñu nangu comme bu dee loolu moom fa nañ ko tegeegum boor ñu liggante yeneen yi lu mel ni comme simple majority bi ñu liggante loolu ndax Gambien su bari tamit loolu concerne na leen ñu jéem a seet naka la ñoo régler wàllum élection yi ñu d'accord ci loolu parce que tamit time amul daanaka ñu ne tamit constitution bi dafay aaye loi bi du nangu su demee ba mu des 6 months balaa élection duñ ceeñanti benn loi lu war a aju ci wàllum élection bi te loolu daanaka ay 3 months moo ci des su fekkee ne loolu nga jàpp nga ne loolu mun naa bokk ci négociation bi ñu tegeegum affaire yi su fekkee ne bii problème la bu fekkee ne élection si passé na ñëwaat nag ñu seet ndax nañ ci mun a d'accord booba tamit ndax ñeneen ñi ñu bañoon ndax dañoo nangu wala naka la ndax foog nga ne daal lii fu mu nekk nii béy wéy na mbuus. in the first place. lii bu demee ba nga xam ne ay sikki sàkka moo ci nekk comme fi ñu toll nii rek. mooy warante am na ci. benn nguur gi waroon ak askan gi. wala ñi nga xam ne ñoom lañ dénk liggéeyu constitution bi warante nañ ak askan gi. leneen moo ci mun a nekk mooy 1997 constitution bi am na ñi nga xam ne waxoon nañ ne. laata ñuy indi lu bees te li màgget li nekk fii mën nañ koo defaraat. waroon nañ koo defaraat. waaw Massi ñoom Halifa. loolu la njëkkoon a propose. yaa ngi may dégg nañ ko review. nañ ko review ñu def amendments. ñu def ci ay amendments. waaw ñu ne nag jàpp ne ñu ne liñ ci yàq liñ ci génnee moo bari. waaye Amadou. amut fenn fu ñu wax ci constitution bi ne nangam yoon lañ ko war a amend. waaw yaa ngi may dégg. amut fenn fu ñu ko wax ci constitution bi. ka fi nekkoon moo ko doon amend ci ni mu ko daan gënalee. léegi ñun doomi réew mi ñu ne déedéet léegi nañ ko ameen ci ni nga xam ne noonu la gën a lay réew mi ana lu gën loolu. waaw moo doon ñu bari jàpp ne loolu moo doon gën a yomb. loolu tam mënoon naa nekk. amaana bu fekkee it ne loolu ñu ngi ko bugg a def léegi. fi mu nekk nii déggoo du ci mën a am. xam nga lu tax déggoo du ci mën a am. parce que li nekk mooy ku ci nekk da ngay seet li nga xam ne moo gën ci yow nga ñoddi loolu. comme li nekk di am nii. loolu moo cee am. fi nga xam ne foofu lañ waroon a dooree buñ fa buggee mujjee foog ñu delloo waat ci drawing board ba. te time boobu amatuñ ko. amatul léegi tamit ci yëf yi because yaa ngi gis fii si report bi mu ngi laa wax ne maa si ñoom GDC GMC CA ak GAP ñoom yëpp initially nanguwoo ñu pour ñu affaire li nga xamante ne mooy retroactive law bi pour ñu génnee ko ci waaye bu ñu demee Abuja ñoom yëpp dañ sensé seen taxawaay léegi dafa mel ni UDP ñoom ñoo ci des ñoom ñu ne déedéet loolu waruñ ko ci mën a génne te tamit waruñoo laal dara ci constitution bi ñaari position yooyu ñu am na ñuy def jàngat ne diggante team Barrow bi wala camp Barrow bi ak UDP ci la des ñii ñu ngi xëj mënuñoo am benn gis-gis ci yëf yi ndax gis nga loolu tic for tac bi ci ñoom ñaar la wala foog nga ne ñoom tamit buñ mënoon a d'accord ci yëf yi kon mënoon naa am draft bi mu jàll.
man ku ci nekk muy parti bu nekk respect na sa position ci mbiru draft constitution bi parce que ñoom tam doomi réew mi lañ bu dul dara am nañ ci right pour wax ci lii di seeni xalaat waaye li ma wax mooy ndax xalaat yooyu dafa reflect the interest of these Gambians loolu lañ war a njëkk a xool ñoom ci seen boppa tey te tey bu fekkee ne tey UDP itam fi mu taxaw pour interest su Gambia la parce que UDP li ñu wax dafa leer waaw dafa ne amul kenn ku am sañ-sañ pour génn foofu benn liif wala benn laam ci li nga xam ne mooy constitution bi lu dul Gambien loolu mooy dëgga loolu mooy dëgga mu neex mu nakari loolu mooy dëgga politiciens si boo leen dajale woon ci àddina bi yëpp ak luñ ci munti wax lu nekk rek seen xalaat lañ ci wax like any other ordinary Gambian xalaatam ak gis-gisam waaw loolu mu ne the constitution belongs to the Gambian people mooy dëgg waaw Dabo loolu la wax mooy dëgg su fekkee ne leneen war lañ koy mën a change foofu Gambian si ñoom ñoo ko war a def te loolu through the National Assembly bi foofu la te leneen sax lu ñu reject mooy maanaam mi nga xamante ne def nañ ko ni ñoo submité draft bi ci National Assembly loolu tamit àndu ci waaye daal because moom jàpp na ne Gambian si ñoom seen baat moo nekk ci constitution te dañu war a sàmm loolu respect ko waaw ñele tamit léegi nag utee nañ ci gis-gis te loolu bokk na ci li nga xamante ne moom loolu mooy retroactive law bi loolu tamit waruñ koo mën a laal ndax loolu yëpp mu ngi ci draft bi waruñ cee laal trafatal ay ne dara ni ñu ko bindee nañ ko fa yóbbu bu fekkee ne mun nañoo d'accord ci yëf yi bi yëpp yaakaar naa du retroactive law bi déedéet lu tax nag lii war a doon problème bi waaw foofu mooy affaire bi nag mooy interest mooy li nga doon mooy jàngat bi nga war yow tamit fi nga est-ce que du nekkulum tàggat benn nit ki tamit mooy affaire bi mu ngi noonu waaw parce que su fekkee ne loolu la li ñoo defar pour mbooloo bu yar di am mbooloo mi lañ ko war a yar yi waaw dégg naa kuy wax sax am na yenn political party bu ñu demee Naija ñu wax ne ñu ngi wax ne président bi waaye est-ce que bu fekkoon ne tamit kenn si ñun la woon nekk di seen position est-ce que da nga nangul ñu génnee ko doo ko nangu tam waaw loolu tamit doo ko nangu tam waaye léegi su fekkee ne loolu yow doo ko nangu ci beneen point bi tamit Dabo position bu mu am wala UDP loolu tamit leneen mu nekk genuine position kon ñaari yooyu naka la ko nit mun a lifi ne gis nga président Barrow bu fekkoon ne dafa ñëwoon as an interim president mu continuer that mandate as an interim president buñ ko ne woon sax ne nu mu tuddaat jamono Yaaya Jammeh sax bokk na ci day ne waaw parce que amul dara lu ko ci sonal moom du contest waaye gannaaw ba nga xam ne nag moom moo dem ba ne naam dëgg la lii lañ waxtaanee woon waaye sartu réew mi lii la wax li sartu réew mi wax loolu laay sàmm loolu laay doxal te lii ba tey ci sartu réew mi la bokk moo tax nag buñ ko waree seetaat ba seet nañ doxal li nga xam ne loolu la sartu réew mi wax ok léegi pour ñu jeexal rek xam naa ne dafa mel ni yëf yi du yomb waaye am nañ yaakaar comme Jonathan moom mooy nekk négociateur bi moom moo ko liit ci nu ñoo fexe ba yëf yi dundaat gis nañ yenn si political parties tamit ñu ne ñoom pare nañ daal ñu bokk ci luñ ko mën a defee rek ba ñu bàyyi ci yenn li nga jàppoon ba ñu gis ne draft bi ñëwaat na waaye dafa mel ni li nga xamante ne mooy stand still bu fi nekk mooy stalemate bi boobu beneen mbir la mooy retroactive clause bi boobu mooy yëf yi am na ñu doon coow affaire yi ministre bi président bi appointment bi National Assembly power yooyu yëpp ñoo ngi ci biir waaye yooyu yëpp nangutoo nañ ko ci biir waaye li ci gën a am solo mooy léegi loi boobu te loolu dafa am solo léegi finally rek am na ñuy wax sax ne political party lu ñoo def nii yëpp guddal mbayam noor la te mooy dëgg waaw guddal mbayam noor parce que li gën a am solo mooy ñu dellu ci National Assembly bi rek straight ñu wax ak ñoom wala ñu boole leen ci waxtaan bi sax ñoom seen bopp du boole ñoom waruñoo bokka ci waxtaan bi ñoo ko moom ñoo ko moom mooy wax ji waaw soo léegi waaw ndax ak yëf yi nu moo demee nii yëpp ndax yow am nga yaakaar si sa jàngat ci situation bi ndax gëm nga ne mun nañu am constitution bu ees balaa élection bi loolu du yomb bu fekkee buntu bi ñu war a jaar caabi ji ba tey ñu ngi koy wër te gisuñ ko te caabi bi mooy ci pencum ndawi réew mi waaw non boobu moom buñ fa jaaree tey wallahi ëllëg ñu def référendum non waaye foofu tamit problème bi mooy bu fekkee ne position yi ceeñu buñ fa demee non position yi pour mu mun a ceeñ mooy li ma la wax mooy ku ci nekk toogaluloo fa political party non waaye foofu nag mooy issue because fiif nekk kon waroo nag am na seen diggante ak askan gi position yi dafa leer te dafa mel ne ku ne bëggut sa baay
fi nga nekk. waaw liñ dégg te mu leer mooy ne. buñ yóbbee draft bi ci National Assembly bi ñu ko reject. waaw li tax ñu reject bokk na ci retroactive clause boobu te nee nañ bu fekkee ne mu ngi fa. ak leneen li taxoon ñu wax ko waaye loolu moo ci gën a fes bu fekkee ne loolu mu ngi fa. ba tey seen position du changé. dañ koy génnee. waaw léegi nag ñi ko dooleel tamit te loolu mu bokkoon fa. ñun nee nañ bu fekkee ne loolu mu ngi ci biir ñoom tamit duñ ci ànd. Amadou li yaakaar naa dafa leer ba noppi. mooy newoon naa la ci njëlbeen ne pencum ndawi réew mi ñi fa nekk ku ne. da nga fa représente sa tund. te sa tund boobu du parti sàngam wala parti sàngam wala parti sàngam. ñëpp nga représente foofu. tey boo demee foofu nga war a sol mbaxana political party. nga war a wuyoo ci turu political party xamal ne waroo nga ak sa askan. waaye ku ñëw nag ci turu political party est-ce que tamit loolu da nga ci mën a génnee politique. da nga cee génnee politique ba mu set wecc bu demee ba tollu ci jamono jooju pour nga décider dal réew mi génnee ci politique fële. acca day am solo bu baax pour ñu waxtaanee li ndax dafa saxal ñëpp. ci tolluwaay bi. yéen tamit am ngeen ci wàlla ku ne Gambien bu nekk war nga ci am gis-gis dañ ko doon waxtaanee rek pour ñu seet comme moom ñëwaat na ndax there will be way out ndax mun nañ cee génn ñu am yaakaar ne amaana mun nañ cee génn waaye nag yëf yi nu moo demee ni dina jafe lool pour ñu am nangutoo ifin su demee ci pencu ndaw mi ndax dafa mel ni du yomb waaye nañ am yaakaar comme Jonathan moom am na yaakaar ñu jéem seet rek yëf yi nu naka lay demee waaye nag mu ngi noonu élection si ren la soreetut te bëgg nañoo dem ci constitution bu bees ci élection si fekkee loolu amut muy noonu waaye ngeen jàpp ne jàngat la woon rek ci nuñ ko gisee yéen tamit kon nuñ ko waxee ku ne am nga ci wàlla bu baax a baax ñu dem jël short commercial break su ko defee ñu dellu siwaat indi leen tamit lu newspaper si xëyee ñoom tamit si seen xibaar laata ñoo tàggatoo jox leen dig daje suba incha allah waaye first ñu jël short commercial break and we come back with the newspaper review. Stay with us. Star GSM fele promotion bana fena molie minul be mararing tanko bundala Gambia banko kanjang minu buko policeol armed forceol immigration customs anil lanjurtol datalar bala keta smartphone la minka sannu wini woro wala sang wini woro doma isa soto minka sannu wini woro sang wini lu minka sannu wini lu sang wini nani imanda smartphone doma simple phone fanan minul ka sannu kemelula sang kemenani talulu milbe kemenani talulu sang keme sabatalulu ning original techno simple phone minu ka sannu keme konontola sang keme woro wala isa soto mobile ambulance dum keme woro domma Star GSM e tableto soto le pro dinningol wuli kilin keme sey domma isa soto nyin tabletol minu ka sim card uta wili fula keme saba isa soto HD universal remote fanam bijele flat screenol min yalon ko la receiver be konole 42 lombang wala 43 inches isi soto no $4,999 wala $8,999 Star GSM manda wodom mala nganying original face mask sol sotole minsal tanka coronavirus sotola nga air freshenal fanan sotole pour alla sabati dinkiral aning official nyim bala muran tulol fanan bijele nyim flash kopol ka bonali America alse muna fangala la official do wara alla sabati dinkiral pour jikando wala jisuma anda se sambano tilo mume nganying designer spray fanan sotale min zero ka tarafengo bala fo montoro wati monni nali andi botanam France le anin Dubai isinan jibe no na bumbato min fele kombosila drive Serekunda OJ Johnson nyati lingol wala nanyun kunkilim bitikol min fele talindi marseto anin tabo koto traffic light oto isen kumandino 700-2494 wala 990-1122 Star GSM mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato Star GSM. All right, welcome back. We're, of course, now into the second and final part of the program, that is the newspaper review, but we thank you very much to our sponsors, GSM, for powering this segment of the program.
we were talking about the draft constitution talks and all that, and now we'll move on to also check on what the papers are reporting this morning. su ko defee gannaaw bu ñu jógee ci break bi ñu yegg si ci news post yi ñoom tamit lan lañ xëyee si seen xibaar comme ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee rek ñu dal di dellusiwaat ci moom Mr Abdoulaye Mendy mu diktal ñu loolu gannaaw bu ñu gërëmee nag bu baax Star GSM ci nit ñu doolalee ci li nga xamante ne mooy ci news review bi di leen wax jërë ngeen jëf waaw acca ñu yegg si waat Mr Mendy ci news post yi. waa dëgg la comme niñ ko di defee waxtu wu ne bu waxtu bi jotee faw ñu indi ab jàngat ci lii di ëttu këru yëglekaay yi nekk ci biir réew mi yenn ci ñoom liñ xëyee tey ci Voice newspaper la ñuy tàmbalee gannaaw ba nga xam ne ci seen xët bu njëkk bi liñ ci wane mooy Senegalese Authority ne ñoom de ñu ngi leen joxoñ baaraam tuuma ne ñoom duñ dee cëral la nga xam ne nag mooy nangutoo gi dox ci diggante ay réew yi nekk ci biir Afrique sow jant ci wàllub lii di jula gi ak lépp li nga xam ne mooy wàllu dem ak dikk ci diggante ñaari réew yi mu di réew yi Gambia ak Sénégal la leneen nit dinañ ci waxtaan mooy ñiy yëngu ci wàllu njënd ak jaay mi tam ci marché bi ñoom ñu ngay jàmbat ne lii de doon na ab jikko ci biir réew mi fii weeri koor bu dëgmalee rek lañ jég lii de gën a yokku te ñu ngi mel ni lu ne mel ñu ngi ko tàmbali di nemmeeku ci biir réew mi fii doyit ci langue politique bi ñoom it wax nañ ci congrès bi ñu amoon kii di seen njiit lii di Halifa Sallah nee na yenn ci ay nit dinañ dee ne doy fanweeri at mu ngi fii ci biir réew mi di fi wut nguur te itam yeneen parti yi dañuy ñëw bër seet benn bés rek ñu daal di am lañ soxla ca pencum ndawi réew mi lu waral doy lu ni mel du koy mën a am Halifa tontu na ci mbir moomu di wane daal ne doy ay bor du koy diggante ak kenn wala boog sax duy boroo kenn ci biti réew pour nga mën koo jàppale ngir ëllëg ak si biir su faloo mën a am la nga xam ne daf la koy defal loolu bokk na ci li ñuy jàngatam ci lii di ëttu këru yëglekaay yi tey Voice itam ñu bind ci li jëm ci TRRC ndax réeréewuñ mbir ne démb kii di Yankuba Sonko nekk jëwriñ bi gàlloo wàllu kaaraange biir réew mi moo jàkkaarloo woon ak commission ba di indi ci ay leeral ci lu jëm ci démonstration bi nga xam ne ay kilifa yi ngànk parti bi di UDP defoon nañ ko ci atum 2016 ba yenn ci takkader yi nekk ci PIU bi daal di leen teg loxo GAP di Gambia Action Party seen njiit ma di Musa Yali Bachili moom nee na nguuru GAP bu amee ci biir réew mi fii nag dina indi ay coppite ci wàllum naka la ñooy jàppale jula gi ak ñuy yëngu ci fànn jooju ndax nee na ci xaaju téeméer gu ne ci seen lempo yiñ dee fay dina ci wàññi fukko te dina yaatal li jëm ci wàllu leb gi nga xam ne dina leen di lebal ndax dina indi ab banque bi jàppale ñii di jula gi ci biir réew mi fii langue politique bi it NRP ñu ne NPP ñu ne lu war a toll ci 200 ak juróom fukk ci seeni ndaw yi ñoo daal di gedd seen parti ba dem fekk ji GDC gannaaw ba GDC amaloon seen congrès ci samedi gi ñu weesu ca Farafeñe lii lañ tënkagum xanaa ñaar ñett yi ñuy gestu ci mbir mi. Macha Allah am na solo ci seen xibaar yi tey luñ xëyee ñoom di Voice newspaper su ko defee ñu bàyyi la rek nga jukkil ñu ci benn ñaar quick la. waaw ci li ñuy jukkee nag mooy ci liñ gën a gis mu fës muy nataalu kii du président Sall ak président Barrow di wane lii di mbiru diggante ñaari réew ndax pencum ndawi réew mi dafa am mbootaay bi nekk ci seen biir bi nga xam ne moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu liggéey takk der yi ak nu ñuy liggéeyee ci yan tolof-tolof lañ nekk di jàmmarloo ci seen biir liggéey ñoom ñoo nekk di wër ci biir réew mi di waxtaan ak ñi nga xam ne mooy yenn ci ay buntu yi yëngu ci wàllum takk der gi fii ci biir réew mi ca Farafeñe nag ñu ngi doon waxtaan ak douane fa nekk ci Farafeñe douane yi nag wane nañ daal ne nguuru Sénégal am na jàmmarloo wala boog jafe-jafe gi nga xam ne askanu Gambia dina ko dee nemmeeku ci seen fànnab douane ak fànnab takkader yi ci lu jëm ci wàllu dem ak dikk ndax nangutoo gi nga xam ne Afrique sowu jant seeni réew yi am na ko ci wàllu jula ak yombal dem ak dikk suñu business suñu bagage yi ci diggante ay réew mu ngi mel ni réew yi Sénégal cër googu duñ ko dee sàmm comme na nga xam ne noonu la ko nangutoo
toogi wax loolu nag dina indi ab loraange ci wàllu jula gi ci fànnab réew mi fii loolu nag doon na ay kàddu yi nga xam ne douane ya nekk ca Farafenni ca teg nekkal fa nguuru Gambia jàmbat nañ ko lii di mbootaay pencum ndawi réew moomu pour ñoom itam ñu seet naka lañ ci taxawoo ba jàppale ko nguuru Gambia rawatina ñi yëngu ci wàllu njula gi ndax lu am solo la bu baax a baax Amadou. acca mu ngi noonu nangutoo yi tamit ci région bi ak tamit surtout diggante ñaar réew yi day am solo pour ñu bàyyi ci xel bu baax a baax waaye dafa mel ni am nañ ci am ay concerns tamit kilifa war nañ ko mën a déglu te day ci taxawaay bu am solo. leneen ci fànnab njula gi la ñuy wax ba tey nag ndax ci biir réew mi ñi yëngu ci wàllu njënd ak njaay mi ci marché yi ñu gën leen a xamee ci baana yi ak njaaykat yi ñoom nag ñooy daal di jàmbat ndax nee nañ lii ma ngi bugg a doon jikko ci biir réew mi fii waxtu buñ dem ba ne weeri koor des na ay weer wala ay fan rek ci lañ dee gis lu nekk njëg wa daf dee yokku ñu ne pexe yi nga xam ne nag yooyu la ñi dee indi bagage yi ci biir réew mi dee mbuboo nag mooy buñ demee bay waajal lii di weeri koor ñenn ci ñoom dinañ dee jàmbat wala dee denc seeni bagage yi di wane ne bagage sàngam manqué na ci biir réew mi ñu dem ba xaar ba ab diir daal di ko génnee yokku ko ñu ne nag loolu atum ren ji mu ngi mel ni mu ngi tàmbali ci biir réew mi te loolu dina indi loraange ci biir askan gi gannaaw ba nga xam ne ñii yëngu ci wàllu njënd ak njaay mu sew mi ñoom ñoo nekk di wane daal ne saako soble lam doon jar ca weer ca ginnaaw fi mu toll nii de moom njëg la yokku na bu baax a baax te niñ ko gisee nii daal amaana du ñàkk bu weeri koor gi ñëwee dina gën a metti bu baax. na gars yi defoon lu ñu defoon ci wàllu Covid bi rek price yi nañ teg rek ñu ne fii bu fi kenn rombal affaire yi comme ni ñu ko defee woon ci mbas mi mu dugatee parce que nag yëf yi léegi day métti de waaye fu mu nekk nii duñ wax sax métti ndax métti na ba pare waaye bu weeri koor bi jegee yëf yi gën a escalate wala skyrocket again dafay gën a métti ci ñëpp waaye ñu bàyyi ci xel bu baax te tamit luñ baaxoo di gis la ci réew mi waaw buñ tolloo ci événement yu mel nii moom macha allah affaire yi day métti lool waaw dëgg ñu xuus dugg ci politique comme junjuloon nañ leen ko ci njëlbeen ne doy di parti ci njiitalu kii di Halifa Sallah ci congrès gi amoon nag Halifa mu ngi doon àddu ci li nit ñi di laam-laamee ci turu parti bi nag ne parti bi lu ëpp fanweeri at mu ngi fii ci biir réew mi te ràññeewuñ ko lu bari ci li muy yëngu-yëngu ci langue politique bi rawatina ca pencum ndawi réew mi ndax ñu ne parti mën na xëy ci biir réew mi registre tey bor seet ëllëg rek am ay ndam wala boog sax ñu ràññee ko ci langue politique bi moom daal dina tontu loolu di wane daal ne doy seen anam bi ñuy politiquer ci biir réew mi dafa wuute ak yeneen parti yi ni ñuy politiquer ndax nee na doy duy dig kenn ci biti ne jàppale ma su ma faloo ma defala la lii wala ëllëg ak siber su ma faloo ma ubbil la buntu yi pour nga mën a am dara ci biir réew mi fii moom loolu soppi na loolu tax na ba nga xam ne nag ñeneen ca biti réew wala ña nekk ca biti réew duñ leen dee dooleel wala duñ dee dugal seeni alal ci lii di parti bi di doy kon nag lépp lu doy di def lu ne ci moomeelu boppam wala ci boppam lay jógee wuute na ak yeneen ci ay parti yi nga xam ne bu ñuy wut réew dañuy génn ci biti réew di dem jéggaani ji ca biti réew di digge foofu ay digge yi nga xam ne buñ demee ba am réew mi nag bor yooyu wala digge yooyu la ñoo seet nuñ ko matalee waaye du ñuy seet askan gi li nga xam ne moo leen tax a jóg pour ñu matal ko doy nee na bu fekkee ne bor la daal moom borook askanu Gambia moo ko gënal ba nga xam ne bu jiitee réew mi ëllëg ak si biir mu defal Gambia ni li nga xam ne loolu moo leen gënal loolu nag doon ay kàddu yi nga xam ne kii di njiital doy bi di Halifa Sallah mu ngi ci doon àddu ci seen congrès gi ñu weesu ci ay fan ci ginnaaw. ku ci doon am ku ci doon laam-laamee wala la moo tax xëy na duñ doxalee comme ñeneen ñi dégg ngeen Halifa li mu wax at mi nag kon ni nga ko waxee atum politique la waaye at mu am solo tamit ci réew mi waaw surtout ci ndaw yi war nañ cee def jàngat bu am solo waaw ci fu ñu jëm si dafa am solo ci réew mi mooy tànn ki nga xamante ne mu war a jiite réew mi lu am solo moo ci war a am jàngat war na ci am ku ne war nga ci am taxawaay bu am solo ndax nag lu nekk nañ ko dégg lu tamit lu nekk nañ ko ci def ci diggante bi
waaye kaddu yaa ngi noonu Halifa wax na wax bi bu ñu bàyyi leen ko rek ngeen def si seen jàngat foog naa ne gannaaw boobu moo jeexal bu Voice Newspaper si waaw booboo jeexal bu Voice Newspaper bi ci Daily News la ñuy dugg Daily News tam ci liñ bind ci seen kayit bi ñu ngi gis nataali kii di Rohey Malick Lowe di jaraaf bu Banjul moom it ci ay kàddoom yi nga xam muy Linguère Banjul di jéggalu moom it ci ay kàddu yi nga xam ne gaaral na ko nee na élection 2021 bii nii neex na xari daal yaakaar na ndam li ci UDP lay dem ndax nee na élection 2021 elections is a do or die kon nag Rohey Malick Lowe mu ngi doon àddu ci kàddu yi gannaaw ba nga xam ne ci samedi ji ñu weesu mu ngi amoon ab ndaje bi amoon ca Kunkujang Keita te it mu teewe woon ci ndaje jooju di wane daal ne askan gi ñenn ci ñoom li ñuy laam-laame ne UDP parti soose la dafa doon ay kàddu yi nga xam ne teguñ ko fen te mbiru xeet ak mbiru diine wala parparloo ci lii du langue politique bi ci biir Gambia lañ war a fexe seet nuñ ko génnee ndax nee na UDP boo ko seetee ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk kilifte fu parti boobu du añ soose te itam cosaanoo wuñ ci xeeti soose ku ci mel ni moom ci boppam dem na ba lim ci kii di Aji Yam Seck ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci exécutif yi lii di parti bi di UDP ñooñu doonuñ ay soose kon nag la ñuy wax ci parti bi ne parti soose la wala boog parti bi dooleel xeetu soose yi la loolu ay kàddu la yu dëgguwut te teguñ ko fen te it Gambia ci boppam nag moo tolluwut ci politique yooyu war nañoo weesu politique yi xeet politique yi pexe yi nga xam ne noonu lañ mën a soppee réew mi pour mu jëm kanam loolu lañ war a indi waaye du li nga xam ne dafa indi xaajaloo ci suñuy biiram Daily News tam bind nañ wane tam ne ci leneen ci liñ gis ci ñoom itam te it ñu teg ci ab jàngat mooy kii di ab nit ki yëngu ci wàllu njàngale bi ñoo xamee ko ci Mr Courant nekk doomi réew yi Kudang moom muy wuyoo ci tuuru Alhaji Mamadi Courant moom moo daal di wane bëgg-bëggam pour tamit dugg ci langue politique bi ngem bu wutal la nga xam ne moo di présidence bi muy donkaasi gi ndax moom nee na gannaaw ba coppite amee ci biir réew mi fi ñu toll nii ñu ngi gis nit ñu bari ñu ngi yëngu ci langue politique bi moom itam doomi réew mi la tey yaakaar na ne moom bokk na ci nit ñi nga xam ne mën nañoo indi coppite ci biir réew mi fii buñ ko falee ndax nee na gisul yokkute ak coppite bi nga xam ne indi nañ ko ci biir réew mi muy nguuru Saa Dawda Kairaba Jawara ba ci nguuru Yaya Jammeh rawatina nguuru Baro gi yëpp nee na moom nguuram buñ ko falee ba mu daal di jiite réewi Gambia dina indi lépp li nga xam ne sago askan gi la te itam askan gi ittewoo ko ci wàllu yokkute ci biir réew mi loolu tam doon na ab jàngat ngóor si tam moom di gaab seen njiit mi tam ci Daily Newspaper wane na it ne de moom gis-gisam mooy de am na ñenn ci réewi Gambia rawatina ñi nekk ci doon kaasi gi dañuy jël kopparu réew mi lu toll ci ay billions yu sakkan daal di ko jël duggal ko ci seeni gafa doxalee ko seeni soxla bopp te loolu taxu koo jóg moom nee na njuuj njaaj jooju nag ci biir nguuru Gambia gi fi nekk nii la ko ci gis te moom de bu fekkee nguuram ñëw na lépp lu jëm ci wàllu njuuj njaaj yu ni mel dina ko dàkk ci biir réew mi fii te itam lii ital askan gi ak lii jëmale réewi Gambia ca kanam loolu rek lay taxaw te ci loolu lay puus mbootaayu xeeti àddina bi wàllu ñii di doxandeem yi ci biir àddina bi ñoom tam ñoo seet naka la ñuy doolalee Gambien ndaw yi nga xam ne ñoo dee jaar ci yoonu ginnaaw bi pour dem ca biti réew te it ñenn ci ñoom ñu dellu si ci biir réew mi ñu bëgg leen a tàggat ci ay métier ak ay xam-xam yi nga xam ne ci loolu la ñuy mën a dundee ëllëg ak si biir waral na bee ci jàppale jooju nag gis nañ ne ñenn ci ñoom ñu ngi defar ay face mask yu war a toll ci $50,000 te face mask yooyu tam pour ñu jagleel ko ndongo daara yi la face mask yooyu nag xaaj gu mujj gi nag lañ daal di pare lu war a toll ci $50,000 face mask yi nga xam ne ñii di IOM di mbootaayu xeeti àddina bi taxaw ñii di doxandeem yi ñoom ñoo leen jàppale ba loolu daal di mën a nekk Amadou am na kéemtaan gi nga xam ne Daily News wane nañ ko muy yàggoon nañ ko fee dégg mu doonoon lébboon ak luppoon waaye fam mujje woon kenn xamu ko woon muy kii di Yaya Jammeh buñ fàttalikoo ci jamono fëggoon na fi dënam ne dina faj lii di AIDS and HIV waaye keneen moo feeñati nag kii di doomu réew yi Nigeria jamono ji mu ngi fii ci biir réew mi moom nee na doomu jàngoro jooju di HIV and AIDS mën na koo faj ci diirub 10 fan ak ñeent lii mu doon guléet ci àddina bi waat ci biir réew yi Gambia te moom
waxu ko Nigeria mu ñëw Gambia. kii de mooy loolu te biñ jàngatee lii di newspaper bi wane nañ daal ne am na lijaasa bi jógee ca réewi Nigeria ne bokk na ci mbootaayu fajkat ci wàllu aada ak cosaan yi nekk ci biir Nigeria ñoom certify nañ ko daal ne fajkat la ci wàllu aada ak cosaan mooy xob ak reen yi nii fii ci biir réew mi tam bokk na ci mbootaay bi nga xam ne moo ŋànk fajkat yi yëngu ci wàllu googu tam te ñooñu certify nañ ko pour mu yëngu ci liggéey jooju waaye daal li jëm ci wàllum faj HIV and AIDS moom moo tojagum àddina bi fi mu toll nii parce que lu dul jàmme de yaakaar naa ci moom lañ ko dégg. mun naa am taalibe Babili la mun naa am. kon lii moo nekkoon li ñu indi woon tey jii ci li nga xam ne moo di seen newspaper review yëpp. Amadou ñu jaajëfal la ci dalal bi. waaw ñu gërëmaat la bu baax comme fu ñu ko tëjee noonu am na solo ci wàllum AIDS ay mbiram ci ni ñu ko war a fajee loolu moom bu ñu amee ko mën a faj. xam naa ne. corona gi de waru koo jaaxal. waaw mun naa am jàmmarloo na jàmmarloo sax ak Covid. waaw man loolu moo ñëw gënal AIDS moom fàtte nañ loolu. léegi nañ wax ci wàllum mbas mi bu ñu amee kuy nga xamante ne daal mun na koo faj waaw xam naa àdduna bi yëpp nañ ko embrace bu baax a baax ñu gërëmaat la bu baax sant la ci taxawaay bi beneen yoon amati na solo dégg ngeen xibaar yu fees ci étiquette yëglekaay yi di Daily News ak di Voice Newspaper tey ñooñu lañ am ñu ngi leen di gërëm bu baax ci loolu su ko defee fii la ñoo amante ak yéen tey incha allah ci Good Morning Africa edition bi ñu jox leen dig daje suba ñu dellusiwaat ci yeneen mbir ci yeneen ponk ñu yaatal ko ci jotaay bi jërë ngeen jëf waaye bu leen sori ci kanam tuuti ñu jokkaloo leen ak TRRC comme ni ngeen koy toppee ci kër gi saa su ne bu waxtu bi jotee. Well, viewers, thank you very much again. This is all how much we got time for today, and we'll be back tomorrow, inshallah, God willing, for the Thursday's edition of the same program. Until we meet back tomorrow, do have a very pleasant day, and bye from us. Thank you very much for watching. Bye-bye. Gambia may be the smallest country in Africa, but it will host the second largest gathering of world leaders in 2022. To successfully host the OIC summit and put the Gambia on the global stage, the government of the Gambia set up OIC Gambia to mobilize resources for the implementation of key development and infrastructure projects on a scale never seen before. 20 new roads will be constructed across the country, and the Bertel-Harding Highway will be expanded into a dual-carriage highway of 2 lanes on each side from the airport to Sting Corner. All people in the Gambia deserve clean water and a constant flow of electricity. Therefore, an entirely new water system will be constructed, including new transmission and distribution networks to meet the increasing demand. In order to provide a more reliable supply of electricity, the OIC Gambia project will replace and double the capacity of the NAWEC transformers and overhead electric cables. We will equip the police with modern apparatus and technical training in an effort to keep the streets of the Gambia safe. By building the largest international conference center in the region, a 5-star hotel with state-of-the-art facilities, first-class mobility services, and improving the VVIP experience at the Banjul International Airport, OIC Gambia will position the Gambia as the leading conference destination in West Africa. With our partners in the tourism sector, we will reinforce the preeminent position of our nation, the Smiling Coast, as a go-to destination. The OIC Gambia will create strategic partnerships that calls for the involvement of local talent and businesses as a matter of requirement. In short, OIC Gambia projects will create jobs, boost commerce, accelerate growth, improve the urban outlook and lifestyles of many families across the Gambia. So let's support the OIC Gambia as it prepares us for one of the biggest global events. OIC Gambia, building today for a better tomorrow. They say we slept in one world and woke up in another. This global tragedy got humans together despite our social distancing. Our nature is taking a break. And giving us a wake-up call on what and who truly matters. Look around you. Hold on. Breathe. Count your blessings. Take time for self-renewal, for a better start tomorrow. Soon,
life will be back. Meanwhile, let's stand apart together with one heart.